ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಪೋಲರೈಸೇಷನ್ ಅಂದರೂ ಅಷ್ಟೇ, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಸ್, ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಪೋಲರೈಸೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಸ್ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಆರ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಸಸ್ಪೆಂಡೆಡ್ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ ನಿಯರ್ ದ ಸೆಮಿ ಪರ್ಮಿಯಬಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್. ಈಗ ಸೆಮಿ ಪರ್ಮಿಯಬಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಥ್ರೂ ವಾಟರ್ ಪಾಸ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಸೆಮಿ ಪರ್ಮಿಯಬಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಮೇಲೆ ರಿಟೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಇವಾಗ ವಾಟರ್ ಪಾಸ್ ಆದಂಗೆ ಆ್ಯಸ್ ದ ವಾಟರ್ ಪಾಸಸ್ ಥ್ರೂ ದ ಸೆಮಿ ಪರ್ಮಿಯಬಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಇಟ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದ impurities which will increases the deposition or which will increases the accumulation of the salts, dissolved salts, suspended salts and other impurities near the semi permeable membrane. ಅದನ್ನು ನಾವು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಪೋಲರೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಚ್ ಆಲ್ಸೋ ರೆಡ್ಯೂಸಸ್ ದ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಂಗೆಲ್ಲ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಪೋಲರೈಸೇಷನ್ ಅಥವಾ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಂಗೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಿಚ್ ವಿಲ್ ರೆಡ್ಯೂಸಸ್ ದ ಏನದು permeate flow, correcta? Because as and when the pores of the semi-permeable membrane gets filled up with the water, gets filled up with the salts, more and more salts, which will not allow the water further to pass through the semi-permeable membrane. So when concentration factor in the left side of the chamber increases, which will reduces the permeate. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್, ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ವೆನ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಡೆಪೋಸಿಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಂಗೆಲ್ಲ ಫರ್ದರ್ ನೀವು ಫೀಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಅಂದ್ರೂ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ರಿವರ್ಸ್ ದ ಫ್ಲೋ, ಎಲ್ಲ ರಿವರ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ವಿಚ್ ವಿಲ್ ರಿವರ್ಸ್ ದ ಫ್ಲೋ and the particles transported away from the semi-permeable membrane due to more concentration. So adane helidare, the particles are convected towards the membrane. When the particles move adre convected towards the membrane kade move adre with the solvent andre with the impurities ittu antandre and its magnitude is the balance between convection caused by solvent flux and the particles enagutte, the particles are transported away from the semi-permeable membrane due to concentration factor. So concentration polarization easily reversible. So ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, easily reversible and it can lead to membrane folding. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಪೋಲರೈಸೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಂಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ಪ್ರೆಷರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆದರೆ ಅಗೇನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೀಪ್ಲೇಸ್ ದ ನ್ಯೂ ಸೆಮಿ ಪರ್ಮಿಯಬಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಟು treat the liquid or to filter the liquid. This is concentration polarization. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಸಾಲ್ಟ್ ಪಾಸೇಜ್ ನಾ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಸಾಲ್ಟ್ ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಬಂತು ಅಂತಂದರೆ ದ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಲ್ಯೂಟ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ರಿಮೂವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್, ಡಿಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಸಸ್ಪೆಂಡೆಡ್ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಅರೆಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಸೆಮಿ ಪರ್ಮಿಯಬಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ ರಿವರ್ಸ್ ಆಸ್ಮೋಸಿಸ್ ಎ ಹೈ ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಟೋಟಲ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಸಾಲಿಡ್ಸ್, ವೈಲ್ ಇನ್ ನ್ಯಾನೋ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ವೆನ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ರಿವರ್ಸ್ ಆಸ್ಮೋಸಿಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಪೋರ್ ಸೈಜ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತಲ್ವ, ಸೊ ಸಾಲ್ಟ್ ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ಲಿ ಕಡಿಮೆನೇ ಇರುತ್ತೆ, ಲೋಯರ್ ಸಾಲ್ಟ್ ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಪೋರ್ ಸೈಜ್ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಿರೋದ್ರಿಂದ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಸೈಜ್ಡ್ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಪಾಸ್ ಥ್ರೂ ದ ಸೆಮಿ ಪರ್ಮಿಯಬಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಬಿಕಾಸ್ ರಿವರ್ಸ್ ಆಸ್ಮೋಸಿಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎ ಪೋರ್ ಸೈಜ್ ಲಿಟಲ್ ಲೆಸರ್ ದ್ಯಾನ್ ದಿ ನ್ಯಾನೋ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್. ಸೊ ನ್ಯಾನೋ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮತ್ತು ರಿವರ್ಸ್ ಆಸ್ಮೋಸಿಸ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಲ್ಟ್ ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ನ್ಯಾನೋ ರಿಜೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಸಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ passed through the semi-permeable membrane since if they are microscopic in size. ಅದೇ ಥರ ಸಾಲ್ಟ್ ಪಾಸೇಜ್ ಅಷ್ಟೇ, ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಟು ದ ಸಾಲ್ಟ್ ರಿಜೆಕ್ಷನ್. ಸಾಲ್ಟ್ ಪಾಸೇಜ್ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಆಗುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ನಾ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ವೆನ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ರಿವರ್ಸ್ ಆಸ್ಮೋಸಿಸ್ ದ ಪೋರ್ ಸೈಜ್ ಆರ್ ಲಿಟಲ್ ಬಿಗ್ಗರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆನ್ಸ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಅಲೋ ದ ಮೋರ್ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ ಟು ಪಾಸ್ ಥ್ರೂ, the membrane, permeate the purified product water produced by the membrane system. ಸಾಲ್ಟ್ ರಿಜೆಕ್ಷನು ಸಾಲ್ಟ್ ಪಾಸೇಜ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ. ಪೋರ್ ಸೈಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಸಾಲ್ಟ್ ಪಾಸೇಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಪೋರ್ ಸೈಜ್ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಸಾಲ್ಟ್ ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ.